is accepting the loss. Accept. Kiriza. Nti omwagalwa yakola atya. Bw'onoolwawo okukkiriza, ogenda kulwawo okufuna eddagala. Kubanga ojja kuba okyamulaba, okyamulowooza, okyali mu mbeera eyetakuganya. Waliwo amira eddagala nga si mulwadde. Naye bwakuba lya musujja nti gwe akasi gwe gunnuma ng'ogaana. Ebadde malaria, abasawo batugamba nga plus zikola zitya? Zeeyongera kubanga toyanguye kumira ddagala. So gye tunaakoma okukkiriza amangu wadde nga tulumwa nti abaagalwa baffe ddala baafa, kijja kutuyamba okutandika olugendo lw'okuwona. The other thing you can try out is celebrating your loved ones. Celebrate the good times. Stick on to the good memories if you had them, and let life move on. Jaguza, sanyukira ebyo omwagalwa bwe yakola bwebanga weebiri. Taata yawummula naye yatuleka tukuze. Yatuwerera twasoma. Yatukolera bino yali atwagala. Celebrate those memories to help you move on. Then the other one, don't expect so much from people. Tosuubira nnyo bingi kuva mu bantu. Lwaki? Some of them are not bothered about your loss. Wafiirwa, olumwa, okaaba, abamu tebibakwatako. Some are nursing their own losses. Nabo bafiirwa dda. Gwofiiriddwa twatanze sina tata sina maama kati gw'okaaba biki? Naye ayina ebiki? Ebiwundu bye, ali bibye. Gwe taatawo yafiira ku 75, nze wange saamulaba. Nze wange yafa ndi muto. Another one might not even be interested in talking about the death of a parent because it was an abusive parent. Omujjukiza biri bye baamuvuma, bye baamukuba, bye baamutyoboola. So don't expect much from people, okay? Others might be happy that your loved one died. Strange but true. Mwijja kubaamu abamu nga basanyufu. It is very painful, but it is true. Ne mu kanisa mwe tusinziza, bakyala bannaffe kwe tusuubira okufuna ebibegaabega tukaabireko, bayinza okusanyuka ng'abaami baffe bafudde. There is someone that told my mother a statement after we had buried our father. Wali olowooza talifa? So, manage your expectations from people for a number of reasons. Ekirala, remember the world goes on even when you're grieving. Ensi ejja kusigala ng'etambula. Twafiirwa, Honorable Speaker, bimeka ebyayimirira. Wasn't he a key person in the... N'ab'ebifo nga babirwanira, bali bakaaba mwagalwa bano baagala bifo. Life has to go on, brothers and sisters. Ogenda kufiirwa nga baziika omwagalwa abo, bali bakola birthday party. Olwo ba birthday bandijongeddeyo kubanga nfiiddwa. Nabo baateekateeka, they are celebrating. Oli tagenda kuyimiriza mbaga ye kubanga gw'ofiiriddwa. Kati mu byonna manya, ng'olumwa, ng'okaaba, life has to go on, mu bubwo ne mu bwabwe. Bw'aba takukubagizza, baawo. Bw'ajja n'akusuza siima ekyo. Bw'aweereza olubugo kakikole. So don't expect much from people. Obuzito bujja kweyongera bw'onooba tobifunye. Ensonga endala gye tusobola okukola ate nga nkulu is prayer. We all know that God is close to the brokenhearted. He will comfort you, He will strengthen you, He will dry your tears, and He will give you hope. He's the only one who can help you look beyond the grave. Saba, Katonda wali ekiseera kyonna. Buno obulumi ffe ng'abantu bano tubulaba ne tuteebereza. Alabika alumiddwa nnyo naye Katonda abuwulira naawe. So ye yekka asobola okugumya ebituufu. Kubanga ky'oyitamu akola ki? Akitegeera bulungi. Then Bible study. Wakati mu kulumwa
Era sigala ng'okuuma enkolagana ne Katonda okuyita mu byawandiikibwa. Gye biri bingi ebigumya. Gye biri ebigumya. Ate kaayanira okusuubiza kwa Katonda. Wasuubiza bw'oti, wasuubiza bw'oti, wasuubiza bw'oti. Osobole okusigala ng'okola otya? Ng'otambula. Then you can also try to seek and accept support. Okay? Seek for support. Or when support comes your way, accept it. Do not feel that you are too strong, you can handle. Given your level of education, given your position in society, given your so many other things that you want to dwell on and think that they will help you move on. Kiriza nti weetaaga obuyambi. Era bwe bujja, bwanirize. Omuntu bw'akubeererawo ng'ofiiriddwa, kiina kye kikola mu birowoozo byo. Bw'aba ayogeddeko naawe kkiriza, bw'aba akusabidde kkiriza kwegamba mu mbeera eyo kisobola okuyamba okola ki? Okuwewuka. Then crying. Bwe kuba kukaaba kola otya? Crying is therapeutic. Kijjanjaba. You release some emotions. N'owulira ng'okoze otya? Ng'okkakkanye. Naye ate bw'okaaba, enjogera era egamba tokisussa, nesi kye nandyagadde okugamba. Ate toyitawo nnyo, because when you overdo it, you end up hurting yourself. Oba ntegeerekese. Kaaba naye tokaaba nnyo. Bw'oyitawo, ng'omuzungu bagamba too much of anything is bad. In this case, it is really true. When you overcry, you keep hurting. It's okay to cry, but don't do it too much. Then take yourself off the guilt trip. Stop blaming yourself too much. Lekera okwesalira omusango buli kaseera. Kale singa nalina sente ezisingawo. Kale singa twamutwala mu ddwaliro. Kale singa saafuluma kisenge ne muleka yekka. Bingi. Naye sigala nga teweesalira musango. Gy'onookoma okwesalira omusango, obulumi buli bujja kusigala weebuli, kubanga onooba ogamba singa nakikola, singa teyafa. So, take yourself off the guilt trip. Then forgive. Sonyiwa. Waliwo okufa kwe tulaba nga kufudde mu kulagajjala. Omusawo namuyise, kale twamuyita, kale twakola bwe tuti, gundi yalwawo okuleeta emmotoka. Forgive them. Naawe kennyini, forgive yourself. By'otaakola, bye wakola obubi, forgive yourself. It will help you to heal. Then also, guard yourselves from what people will say after the death of your loved one, even during the process. Weekuume ebyo by'owulira abantu bye boogera mu kufiirwa n'okuziika nga kuwedde. They will say a number of things. Imagine so and so was behind your father's death. Taatawo teyandifudde ne ono yakola bw'ati. How do you feel? Whether it is true or not, shake it off, tobiwuliriza. Tebigenda kuyamba kutambula. Oba bamutabusi, oba bamuwa butwa, oba bamuloga. Ekyamazima kiri nti yafa takyadda for now. Kati gy'onookoma okuwuliriza ebigambo ebyo, tebijja kukosa bukosa gwe wekka, wabula ogenda kusitula obukyayi eri abantu. How could so and so do that to my father? After all my father had done for ABCD, how? Oyo gwe twali tuyita mukwano gwe, oluusinga n'obutuufu si biki? Trust in God's plan for your loved one and for each one of you, each one of us. Trust in God's plan. Brethren, do you believe that God has plans for everyone? Tukkiriza nti Katonda alina enteekateeka eri buli omu ku ffe. Kati jjukira nti Katonda ayagala nnyo omwagalwa wo okusinga ggwe. Bwe kiri.
ayina ensonga lwaki yakireka ne kiba. Wawabuliza mu Bayibuli nti nze ndi Katonda w'abalina omubiri nina ekinnema. Singa ayagala kutaasa bulamu teyandikikoze. Naye yakireka kibe for a reason. So just trust in God. He's not limited in any way. Ate era Katonda ayina enteekateeka ey'okuziba ekituli kiri singa oba omulese n'akiziba. Okweraliikirira kwo kwonna Katonda asobola okukukolako. Afudde awaka bwe bubadde obukuumi, Katonda yabadde naye amukuuma asobola obbakuuma. Afudde awaka yabadde agula emmere ne fees, Katonda akyasobola okuzireeta mu ngeri endala. Oba yaliisa ng'atumye namuŋoona gwe wali okirowoozezaako. So just trust in God. He will provide for you and He will sustain you. I want to move on to how to support the grieving. Tuyinza tutya okuwanirira abantu bano abali mu bulumi. Twategedde nti obulumi buno kituufu buli universal, bwansi yonna, naye ate buli personal. Buli omu ennumwa alumwa mu ngeri. Akasimu, a phone call. I've just called to check on you. Nkubuuzako bubuuzo oli otya leero ne bw'otayogera bingi. That phone call can go a long way to communicate that you care about this person. Messages. Maybe WhatsApp, maybe text. Nasigala nga akasomako akamuzaamu amaki? Amaanyi nga kasengeke bulungi. Financial and material support. Bw'oba oyina engeri gy'oyinza okuyambamu mu byenfuna oba mu buliwo, ensimbi n'oziwaayo n'oweereza ku mmere, byonna by'okola otya? By'osobola. Then presence. Beerawo. The presence means a lot. Nti nabo baleseyo byonna bazze bambudeebude. Kiyambako omuntu ono okuwona. Naye waliwo caution. Weegendereze ebigambo by'oyogera eri omuntu afiiriddwa. Osobola okuba nga toyina kabi k'otegeeza. Be cautious what kind of words you use when talking to somebody who is grieving. You may mean well, but at such a time, there are many chances of you being misunderstood. That's why your presence, even when you're quiet, is much better. Because when you talk, when you speak, you can't bring back those words once they are out of you. Experiences differ. A friend of mine shared when she lost a loved one. She was asked, "Oh, how old was your mother?" Then she said she was 75. And then the friend said, "Oh, she had lived." How do you interpret that? Mpozi mama we yafiira yalina emyaka emeka? 75. Bambi yali awangadde. What is the implication? It was time to die. She had actually outlived her. Another one. After all, you're still young. You will marry or get married again. Is it true that this person can remarry? Is it true? Is it possible? But at such a time, what are you communicating to this person? Do you know their attachment? Do you know what they had been through? What are you really implying? Kasita okyali muto. Mujja kuzaala omwana omulala. Really? After this mother has gotten herself prepared for 9 months to take care of her baby, and that is what you can tell her? How sure are you that she'll get another pregnancy? What if she doesn't? Do you know how much she might have struggled to conceive? Ojja kufuna omulala kasita okyali muto. Tofaayo, kasita oyina abaana abalala si ye mwana yekka.
ono omanyi kyabadde ategeeza mu bonna. Waliwo yampa message. Katonda yagumya bali naawe akugumye. Si kituufu nti Katonda yatugumya ffenna. But what is muli olowooza nze nnyinza kitegeera ntya? In other words, si gwe osoose, si bwe kiri. Move on. Don't cry as if you don't have hope. Tokaaba nga atalina ssuubi. Si bwe tutera okwogera. Omuntu ono tuba tumugamba ki mu bitayogeddwa? Nti alisuubira gwe bw'olaba. So, tubeere beegendereza nnyo. Maliriza nga nsaba Deborah ne Justin bajje wano. Tubeere beegendereza nnyo ebigambo bye twogera n'abantu abafiiriddwa. Words can go a long way to heal. They can also go a long way to hurt. When someone loses a loved one, it is individual. Even amongst the same family of children, each one of them mourns the loss of a parent in their own way because they had a different attachment to that parent. So, losing a loved one can be very painful, and healing can take a long time. And sometimes some people never heal. Okufiirwa kuleeta obulumi bungi. Era okuwona oluusi kulwawo ate mulimu n'abatawona. And once healing doesn't happen, life is bound to be complicated. Omuntu buli lwatawona obulamu bukola ki? Bukaluba. So abaafiirwa katusabe Mukama atuyambe tutambule. Okufiirwa okumu kwali kuzibu naddala okwa COVID. When you lose a loved one, nga n'abakubagiza bali ku ngalo. Some people have lost loved ones nga tebalina n'abakyalira. Olagawa eyo tewamanya nti yafa COVID. N'asigala mu nju. N'ab'omu nju bokka. Ensinga esirise ng'anyigirizibwa ng'alumwa. Naye Mukama atuyambe tugume. Mukama atuyambe tugume and we move on. Meet you in the morning by the bright riverside, when a sorrow has drifted away. I'll be standing by the portals when the gates open wide. Oh, the close of life's long dreary day. I'll meet you in the morning. Meet you in the morning. How do you do? How do you do? And we'll sit down by the river. Sit down by the river. Rapture our acquaintance renew. Oh, we'll know me in the morning. Know me in the morning. Smiles that I'll wear, smiles that I'll wear. when I Meet you in the morning, meet you in the morning, in the city that is city beautiful beautiful square. I'll meet you in the morning In the street by and by, at
exchange that old cross for a crown. There'll be no disappointment, and nobody shall die in that land life's well with night. Meet you in the morning, meet you in the morning. How do you do? How do you do? And we'll sit down by the river, sit down by the river, rapture, oh, the greatest renew. Know me in the morning, know me in the morning, smiles that are well, meet you in the morning, meet you in the morning, city built for square, city built, oh, city built for square, city built, oh, a city built for square. Ngenda kusaba omusumba maka sebo nsaba ojo tusabire. It is coming to 1 year since we lost our dad. But shortly before he died, Deborah and Justin lost their mom. Tata yawulira bubi nnyo nti mukyala Sekaita afudde. He kept saying, mukyala Sekaita, mukyala se. So it was tough. Naye mu batono abaaliwo mu kuziika taata, Sumba Maka yali naffe. Sumba. May I request that we rise. Tusabe. Katonda kitaffe ssebo kabaka omukulu w'ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe era liweebwe ekitiibwa. Tukwebaza olw'okutukuŋŋaanya olwaleero mu kifo kino, okusingira ddala abakyala b'oleese okuva mu bitundu eby'enjawulo ng'obaleese okujja okubeerako awamu, okuyigirako awamu bakuyigeko, okusobola okukugobera n'okuweereza. Osiimye ku ssaawa eno nate okwogera gye tuli okuyita mu muzaanawo. Twebaza olw'ekiseera kyatutte okukuŋŋaanya ebirowoozo ebikutte ku bangi olw'embeera gye tuyita mu nsi eno ey'ekibi. Okuva okufa lwe kwayingira mu nsi mu lusuku Aden, tuzze tukaaba, tuzze tunyolwa, tuzze tusinda, ne twagala okwebaza nti Katonda ffe okuyita mu byasa, okkiriza Kristo okujja ku musaalaba, okusukkulumya amaziga, okulaga okufa, ne ku nkomerero n'otulaga obuwanguzi mu ye. Twebaza kubanga Kristo ng'ali ku nsi kuno naye yasobola okuyita mu kye tuyitamu, n'akaaba amaziga emirundi egiwerako, nti ekyo kituwa essuubi nti naffe bwe tukaaba tusobola okukakkanako mu nsi eno ey'ekibi nga tulindirira obuwanguzi obusingako. Omuzaana bw'abadde ayogera, bangi babadde bayita mu mbeera eyo nga bejjukkanya, bajjukira obulumi, bajjukira ennaku, okunyolwa n'okubonaabona kwe bayisibwamu mu nsi eno ey'ekibi. Naye twagala okukwebaza kubanga oli Katonda asangula amaziga. Tukwebaza kubanga oli Katonda anyiga ebiwundu. Tukwebaza kubanga oli Katonda ayita naffe
mu kusinda kw'ensi eno kw'ekibi. Kyetuva tusaba nti buli zziga eriyise ku ssaawa eno Katonda ffe kolisangule mu linnya lya Yesu. Buli awulira ng'anyigirizibwa mu mbeera eno gy'ayitamu n'ebyo by'ayiseemu tukusaba omubudaabude mu linnya lya Yesu. Oyo yali ku musalaba n'akaaba n'afa n'azuukira, Katonda ffe kaleete essuubi eri abaddu n'abazaana. Kyetuva tusaba nti abazaana bo bano nga bajjukira obulumi n'ennaku taata ne maama n'abaana bye bayiseemu, nga babaziika, nga babawerekera, nga babava ku maaso, Katonda ffe koyimirirewo olw'okujuza ekitundu ekyo. Katonda ffe osobole okubabudaabuda nga bayita mu nsi eno ey'ekibi olw'essuubi eritagwawo. Nga tuli wano Katonda ffe kotunaazeeko amaziga gonna n'ennaku, naye otuwe essuubi n'amaanyi mu ggwe. Tuddemu okujaguza wakati mu ssuubi, weewaawo nga tukaaba naye nga tumanye nti bujja kukyenkya. Ogulumizibwe, weweebwe ekitiibwa. Twagala okwebaza kubanga otubulidde. Twagala okwebaza kubanga otuli kumpi. Ekisa kyo, obulungi bwo n'okwagala kabyeyongera okutuwambaatira. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. I want to welcome as a director, Central Uganda Conference, Ministries, Mrs. Esther Nsubuga, for the beautiful presentation that she has made. Indeed, the topic was not easy, but we thank her she accepted to present it. Nsaba, tumwebaze, tumweyo kilo 2-3. Asenti sana. Mama, nga sibawulira obw'obugalo mubukubirani. Mubukubira Queen oba mubukubira Kate? Omukyala abadde ayogera, ye mukyala yakulira abakyala mu Central Uganda Conference eyasinze okuleeta aba delegates. Asenti sana. Za tena. Kila moja. Thank you so much. Nebe tuba tufiiriddwa katukaaba amaziga amatukuvu. Tolombojja. Tolombojja. Abamu tulombojja ne tuyitawo. Noyogera. Nze omwami wange yabadde nze mwami wange munange omukwano gwonna. Oba okyayogera bw'oti olombojja. Ne wajja omukazi ng'asunda ebbeere. Ne wajja omukazi ng'akaaba omulanga. Ng'azze n'obwana nga 3. Muyiteewo, Junior, muyiteewo wano. Nga ggwe obadde wali omu era omukwano gw'obadde ondaga tayingirangako wano kiroleeti. Nze onkole ntya nze? Bannange nze nfudde. Wenna n'ogweri n'okalambala. Ono gw'ogamba mbu abadde akwagala nnyo. Sebo, omukazi oli bwe yajjanga akaaba nti bannange nze bwe wabadde onsiibula jjo n'ompa emitwalo 4. Tewakomye ku mitwalo 4. Ekiro z'ennyama 10 zonna zisigadde mu fridge maama. Nkoze ntya? N'alyoka aleeta ba Junior. Muyiteewo Junior. Bayisawo Junior nga photocopy ey'omugenzi. Gw'obadde owaana. Tukaaba amaziga amatukuvu. N'olyoka okaaba ng'ogamba ab'emirirwano be baloze omwami. Oli agenze bano be bagenda okusigalawo. Byatugambye mwegendereze temuleetawo bukyayi. Munsonyiwe endandagga olumu. Mukadde Kibuula, could you please come? Elder Kibuula, come and greet these people. Just a word. Babuuzeeko tebakumanyi. Are there some people who have some space? Awotudde nga waliwo akatebe. Tulumbiddwa. Luli bino tubadde tetubibuuza.
munsaasire. Wanika omukono kubanga abantu baffe ate bambi ba delegates be bali wabweru. Stewardship mu kitongole ky'abakyala tugambeko tuperforminga tutya, tukola tetukola. Sikubuuza, yogera ku stewardship mu kitongole ky'abakyala. Mbadde njagala mbikugambire wana, abakazi tuli clever. Mukama mulungi ennaku zonna, Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Mukama olw'akaseera kano akalungi katuwadde. Twebaza Mukama olw'akaseera kano akalungi katuwadde okukuŋŋaana ffenna wano nga Uganda Union. N'akuŋŋaanya abakyala bonna okuva mu Uganda yonna. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Olunaku abakyala ba conference, CUC conference baali basimbula, naliwo ne Pastor Usaba eyabasabira. When nayingira nasangawo bus bbiri before munde sonyiwa okulandaga. Nasangawo bus bbiri za baby. Sijeyo. Mu birowoozo byange ne ngamba oluguudo olwo lutambulako linki, lwaki bawagadaani baby? Lwaki tebagenze naki na linki? Ngamba why? But after some few hours when they had just left, netuwulira nti linki yakoze etya, n'abantu abasinga bakoze batya, nga n'ebifaananyi ebirimu tuyagala okukola ki? Mukama alabika yaluŋŋamya eyalonda transport y'abakyala nga bava e Kampala ku Adventist Center baleme okukozesa linki ne bakozaani. Mukama waffe yeebazibwe, kubanga kakati linki yabadde esibiddwa, simanyi oba mugabadde mugenda kuddayo mutya. So Mukama talina nsobi gy'akola ki? Gy'akola. Ndeeta okulamusa ekwa mukama wange Eldaki Gundu, kubanga yabaddewo okubeera wano. Naye yaŋŋambye mperekere omusumba Dr. Maka mu kifo kye olwa programs ez'enjawulo. Nange ne ndaba nga Mukama yakoze kyaki kya njawulo nzaani okujja okubalaba bika ebigenda mu maaso. Ne twebaza Mukama olw'olukuŋŋaana luno. Ebitonotono naffe betuwuliddeko since yesterday. Pastor, Doctor, I think we came late. We should have come the other day. Actually, Doctor, yabadde angambye tukeere bukeezi. Nengamba, but why are we kukeera? After all, tugenda kuggalawo. Why don't we even go on Sabbath morning? Nengamba, katugende tuve wanara. Nengamba, no, let's go early. Tubeeko naffe betukola ki? Nendowooza nakoze bubi okumusimbula leeti, kubanga bye muliko bingi. Mukama agulumizibwe awe ekitiibwa. Bangambye kubabuuzaako mu dakiika emu oba bbiri, era mbadde nga nawali kye ngenda okukozesa okubabuuzaako. Naye ate ne bangamba nti mbeeko kigambo kimu oba bibiri, omukyala n'obuwanika. Omuntu ayogera ku buwanika mu ngeri ennyingi oba mu bifo ebisinga obungi, kitegeeza ndi ngenda kwogera ku ki? After all ndi muwanika. Ate wesibeera muwanika, wembeera omuwanika ne soogera ku sente, kiba kitegeeza sikoze eki? Sikoze.
Era mbadde noonya engeri gino okwewala otoogera ku ssente nga njogera ku kino. Kubanga osinga njogera ku kino n'ebirala n'ensimbi zikola zitya? Ziyingira buyingizi. Mukama waffe aweebazibwe. Proverbs 14 verse 1 agamba. Simanyi mwasomye ddaawo kubanga kuva jjo muli wano. A very wise woman buildeth her what? Her house. But the foolish plucketh it down with her own what? Omukazi, a wise woman builds her house, but with her own hands, the what? The foolish one tears hers what? Down. Questions are, abebibuuzo bibuuzibwa nti, would you consider yourself a faithful steward in your family? Wanji? Nsobola okwebala nga ndi muwanika mulungi mu maka gange ng'omukyala. As we promote, or before we promote, I will do what? I will go. Ekibuuzo ekyokubiri. Does your parenting and marriage honor God as a faithful what? Steward? Ekyokusatu. Is the primary objective of your marriage to glorify God or to glorify yourself? Pastor kumikiza namusanze wano ne because njagala nnyo okutegeera because yavuddewa. Era kakati njagala Mukama anyambe nve wano nga soogedde ku kigambo kye bayita kiki. Is raising children who love and serve God your number one goal as a mother, a woman, and stewardship? Nga bigwa mu mulamwa gwaffe omunene, I will do what? I will go. Omwanika mwe muntu akuuma ekintu ekitali kikye. Oweereddwa obuvunaanyizibwa ng'omukyala mu maka. Ng'omukyala mu makaago, amakaago Mukama ge yakukwasa, ogateeseteese otya ogatuusa mu ki? Mu ggulu. Enkolaganayo mu maka ewulirwa etegeerekeka nti ne balirwana nga balirwana abo balaba ddala omukyala omwesigwa omuwanika omuki, omwesigwa ku kitundu. Oba amakaago tegalaga buwanika bwesigwa mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abaki? Gaba bakuliranye. Deuteronomy 6 onyirwa omukaaga okutuukira ku lw'omusanvu agamba nti bayigirizenga ne wonookolanga otya? Wangi? Ne wonootuulanga ne munaakolanga mutya? Mwe munaafulumanga ne munaakolanga mutya? Munaayingiranga. Ekibuuzo kyange kiri nti stewardship and women, have we taken up that responsibility oba tulekedde baani? Wangi? Bayaaya awaka oba tukirekedde bamasomero? Kubange wange wali ndisuula ku luguudo sawa 11 kitundu, motoka eba ekola etya? Ehuutinga okutwala akaana kaaki ka nasare. Omwana waaki? Wa baby class. Sawa 11 n'ekitundu. Neneebuuza, omwana wa nasare ge batwala ku 11 kitundu agenda kukola ki?
ebiseera bya maama byonna akoze atya? Bikoze bitya? Bigenze. Because of education. Because of what? Education. Nenga education gye tubawa yaki yansi. Si eno nti onoobayigirizanga ku makya, onoobaziyigirizanga kiki emisana, onoobayigirizanga nga mutya nga mutudde, onoobayigirizanga nga mukola mutya ng'ofuluma, onoobayigirizanga nga mukola mutya nga muyingira. Kagenda okukomawo ku ssaawa 9:30 nga 10 nga konna kakoze katya? Kakooye. Kagala ki? Ate ekiseera ekyo naawe omuzaade tokola ki? Wonookomerawo naawe okooye, omwana naye yakoze atya? Ku makya ate ssaawa 11:15 kalina okuba nga kali ku takisi kaddayo wa stewardship and women. Are we taking our responsibility as women, because we've been entrusted by God that we take care of those children for the time they are supposed to be with us, and at the end of the day netukabamba abaana bakoze batya? Batwononeseeko. Kale oyo mwana ddala wa mukadde. Netumanya kiki kyakola kitya? Kyavaawa. Kyeva Yokaana 3 onyuula okunaagamba nti I have no greater joy than to hear that my children walk in the what? In the truth. Jeremiah 13:2 agamba nti ekisibo kinakukwasa kikola kitya? Are you a good steward of ekisibo Mukama kyakola atya? Wanambuza results, am I in position to give them? Enkolagana yange ekyokubiri ne mwami wange esaanidde okulaga devotion to serving Christ, okuyita mu submission, respect and the interactions we make. Pastor Still gumikiza gyo yayogedde kintu n'anyonyola situation ng'alabika anyonyola ebigenda ebintu life gyenkoze ntya gyentandiise, kubanga tulinga tugenda ku square one abaana bagenda tugwako muki mu nju, kubanga ne gwe nandibadde naye kati ali ku ssomero era buli kaseera mubuuza muwumuladi kubanga akola kosi muwumuladi nti ate tumaze tugenda ku kuwoodi bagenda ne tutandika life kiki mpya, tandika kwogereza mukyala wange kati. However, marriage should reflect a relationship with Christ than how much you love anybody. Omukazi omwegendereza akola atya okubeera omuwanika omwesigwa? Nabadde nsoma nasomye ku mukyalo omu gwe bayita Bigayiri, yalina ekisajja ekyali reckless nga tekikola kitya, nga tekyefiirayo. Mu Samwiri ekisooka essula ya 2:5 onyiro olusooka yagambye, munzikirize nsome ku nyiri zino entonotono malirize, bangambye obudde sirina bungi anti mwe mwampadde okukola ki okwogera. Essula eya 2:5 onyiro olusooka olugendo kukiragamba nti and Samuel died. Nago tekikola makulu. And all the Israelites were gathered together and lamented him and buried him in his house at Ramah.
And David arose and went down to the wilderness of Paran. Wilderness oba eddungu lya Paran mwalimu omusajja ayitibwa ani? Nabali. And there was a man in Maon, whose possession were in Carmel. And the man was very great, and he had 3,000 sheep and 1,000 goats, and he was shearing his sheep and camel. Now, the name of the man was Nabal, and the name of his wife was Abigail. And she was a woman of good. Yali mukazi of good what? And of a beautiful countenance. But the man was very evil in all his doings. Mukazi mulungi nenga afumiddwa ekisajja sajja. Ekisajja sajja. Bayibuli egamba nti lumu Dawudi yasisinkana abaddu b'omusajja ono n'abalabirira bulungi nnyo. N'alowooza nti singa naye nga waatuuseko ekizibu ekyenjala anaagenda omusajja ono ategeere kiki kyakola atya kye yamukolera. Naye aveereyo akamere kagenda okukola ki? Okubawa n'abasajja be bakole batya? Balye. Ekyembi amawulire we gatuuka ku musajja kino kyagamba nti waliwo abeewagula bakyewagula. Kakati ze nkuwe gwe kyewagula emmere yange wagikoleredde. After all ne Bayibuli egamba nti kyotakoledde tokola otya? Tokirya. Bayibuli egamba nti obusungu bwa Dawudi ne bukola butya? Ne bulinnya. N'agamba kamulageko ku kyenkola ki? Kyeninawo. Newe oba osoma olunyiri lwabirimu tusatu okweyongerayo tulaba omukazi omwegendereza, omukazi who is faithful, a woman who is faithful steward. Amawulire agafaana bwagati yakola atya? Tiyabuuza kisajja sajja. But she had a loyalty with her God. Gwe omukyala singa ofunye amawulire agakwata ku mwami wo, ofunye amawulire agakwata ku mwana wo, kiki ky'okola okulaba ng'otaasa amaka go gasobole okugenda muki? Mu maaso. Oba naawe otula n'ogamba nti owaaye mwami mpulidde bino na bino, gwe obadde olowooza otya? Omukazi omu avaako waaya n'atandika okukwata omusajja n'amusika n'amuzza eno n'amuzza eri, ekisajja ekitategeera buli kaseera onswaza, lwaki tokola kino, lwaki wakoze bwoti? Kakati omusajja agenda kukola atya? Kutulumba. Bayibuli yagambye nti ono mukazi olw'okubanga yali mukazi ow'amagezi, si kyekyo bwayogera eri mu mwani mungero, mukazi ow'amagezi akola atya? Azimba kiki? N'omukazi omusirusiru akola atya? Abigaili teyabuuza musajja, Abigaili teyabuuza kirala, wazira yapaakinga byonna byasobola okukola ki? Okupaakinga. N'adduka mangu n'azimba amaka ge. Faithful woman in stewardship. The woman and steward. Amaka go gazimba otya? Olw'okuweereza Katonda n'okuweereza ensi ekola etya? Ekuliraanye. Amaka go gaweesa Katonda ekitiibwa ku balirwana. Alwo tubadde tuteekateeka effota awantu. Wenagamba n'ekitundu ekyo batwogerako bwe bati bagamba mukazi gundi ng'amanyi okubonyaabonya wano abantu. Akati bali batugambye mufu ky'okubaleetera enjiri tusooke tukole tutya? Tweteereze kiki? Feeka tulyoke tugende tukole tutya? Tubabuulire enjiri. Abigail goes straight to David n'agamba nti omusajja wange musiru.
mu basiru bonna bali kuki ku nsi. Neekwegayiridde nsonyiwa ku lwange, kkiriza akaki ekirabo kino. Dawudi n'agamba nti ku lulwo amaka go ngakoze ntya? Ng'ekizibu kiguddewo mu kkanisa, omukazi ow'amagezi kiguddewo mu maka, omukazi ow'amagezi okola otya? Oyabya amaka go oba ogakola otya? Ogabesaawo. Bayibuli yange egamba, sigenda kusoma nnyiro lw'obudde, 36 okweyongera agamba nti oluvannyuma ng'amaze okukola byonna tesitesi n'alyoka aluma mwami we Kasirisi n'agamba, ssebo mwami wange. Mu bwe yakomawo ku lwa 36, Abigail came to Nabal, and behold, he held a feast in his house, like a feast of a king. And Nabal's heart was merry with him, for he was very drunkard. Wherefore she told him nothing less or more until the following what? Morning. Omwami atabuse wangi nawe nojja n'otandikira muki negiwunya kiki abaana ne baddamu ne batangamba nti maama baaba biki bugulu biki bugulu wangi maama baaba kiki bugulu bugulu. Lwaki? Nti omusumba yabadde agenda okutuuka waka, maama ne baaba babadde bugulu bugulu. Kakati omwana agamba omusumba waze emireme nekola gitya negibeerawo. Kakati ate ogenda tuyinza okwesanga maama baaba biki bugulu bugulu. Naye ono asooka kulaba ng'embeera ekaakanye. W'osoma Olunyiri lwa 37 n'okukkira n'alyoka akola wati? Ataaka. Mwami naawe otuswaza. Kakati kiki singa waggyeko gundi akaligabo bubiri n'owo omusajja ku zino zonna ze tulina? Kiki kye twandikoze tutya? Ye mukyalo waaki? A faithful steward. Akuuma maki? Amakaage. Why do we do that? Kubanga bakolise essuula ekisooka Olunyiri lw'okuna ekisooka ssuula nnyo Olunyiri lw'okubiri agamba nti we have an accountability to give. Nga bwanika baki abeesigwa. How did I handle my family? A woman and steward. How do I serve my God? Nebyo Mukama byakoze atya? Byampadde. For we have to give accountability. Kubanga omwanika kimugwanidde okusangibwa nga muki mwesigwa. Omwanika kimusaanidde okusangibwa nga muki mwesigwa. Kibuuzo, oli mwesigwa mu byokola ng'omukyala? Kubanga omukyala gwavuga kiki the tone of the what? Of the home. Singa osanga omwami nga mulagajavu mu by'okusinza n'otafaayo, amaka go gakoze gatya? Gagenze. Obuweerezaawo mu kanisa bukoze butya? Bugenze. Ebitundu 10 n'ebirabo bikoze bitya? Kubanga n'omukyala naye basanedda. Kubanga n'omukyala naye fongoloosi ng'omwami waali kiki kifongoloosi. Ebigambo ebirala si bya Luganda, musumba ojja kunsonyiwa. Naye kasi otegeera kyeŋŋamba. Wangi omukyala ow'amagezi
azimba kiki ennyumba ye naye n'emikono gye omukyalo omusiru ayabya kiki ennyumba ye. Ekibuuzo kiri mu Luuka essuula ey'16 olunyiriri ozo obudde bwange agamba the steward will be held accountable. You need to account to God about the management of your what? Your home. Onyiro olulala enyiro olusooka n'olwokubiri Luuka 16 ate Luuka ngezaako okubuuka kubanga bangambye obudde na dakika 20 gye manyi zaaweddeko dda naye ngezaako okulaba nga amaliriza maama. Omukazi ow'amagezi ayabya ennyumba ye n'omukazi azimba ennyumba ye n'omusiru akola atya? Ajaabya. Kyeva agamba olunyiriri lwa 42 mu Luka 12 and the Lord said, who then is a faithful and a wise steward, whom the Lord shall make ruler over his what? Household, to give them their portion of meat in due season. Ye mukazi akola atya? Ow'amagezi. Era omukazi omuki, omwanika omuki, omwesigwa. Omwanika omwesigwa akola, alabirira ebintu byabwe, atetenkanya obulungi atya okugabira abo byakola atya byalina. N'omwanika atudde obutuuzi atakola, omutwe ogutakola, era nga talina byagenda okukola atya kuwa, ate naye talina kyagenda okufuna kubanga toyina nsonga lwaki omwebaza. Blessed is the servant whom his Lord when he comes shall find so doing. Olusembayo olwanamunya, of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all he has. N'abaami baffe bagenda otwebaza, n'ensi n'ebalirwana bagenda otwebaza, n'ekkanisa egenda kusanyuka kubanga omukazi oyo mukazi mwesigwa mu byonna byakola atya byakola, era atetenkanyiza amaka ge, n'abaana bagenda kumugulumiza na kumwogerako. Mukama tubeere abakyala who are faithful what? Steward in our what? In our homes. Nga tusookera ddala ku baami baffe Mukama batukwasizza, nga twongera kuki ku baana baffe, nga tuli kuki ku bintu bye tukola, nga tukola tutya n'ekkanisa mu buweereza bwaffe. Ku nkomerero we tunaabeera lwedde to do what? To go. Nga tutuukiriza omulamwa I will do what? Kubanga we banganze amaka gange gannemyeyo gateereza financially and materially and everything and spiritually, I will not in a position to do what? To go. Webanga balirwana bange bonna banjogerako ebyo ebitali bitu byonna ebibi byonna ku nze, sigenda kufuna n'amaanyi kugenda kubategeeza nti Katonda akola atya abaagala. Era olwezi bugamba tukole effort kumpi naawe tukole wano tugitwale eri, kubanga oyagala ogende gye bakola batya batakumanyi. Awulugo TMI nga tutandikira muki maka gaffe. Mukama abawo omukisa. Munzikirize njogere ekigambo kino kyo tekikwataganye na gundi, naye ndowooza kansooke nsabe, mimire tusabe. Twebaza Katonda Kitaffe olw'ekisa kyo n'okwagala kwo.
abakyala obawadde olukuŋŋaana olulungi olw'okuyiga engeri gye banaabuuliramu ekigambo kyo nga tebanaba kufuluma. Nsaba yongera okubafuula abawanika abeesigwa mu bulamu bwabwe, mu maka gaabwe ne ku balirwana. Wanaasobola okufuluma okutuukiriza omulamwa gwa awulugo. Byonna bibayize wano Mukama kaba bateeke mu nkola. Ku nkomerero erinnya lyo ligulumizibwe, iweewe ekitiibwa nga tukoowodde bangi okuyingira mu nnyumba yo. Tubeere mu byonna n'ebisigadde okuyita mu kisa ky'omwana Yesu Kristo omulokozi waffe. Ameena. Ameena. Bannyabo njagala tugatte engalo zaffe okwebaza omukadde waffe olw'obuweereza obwo. Thank you so much, Elder. Tuwoominge. Warm, warm, warm. Warm, warm, warm. Warm, warm, warm. We are going to clap 5 times, 4 times, 3 times, 2 times, and 1 what? Time. When I say warm, 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 you say warm. Warm, warm, warm. Warm, warm, warm. Warm, warm, we go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Thank you, Elder. Thank you so much. Namwe abakyala mwebalire ddala. Oli bulungi wootudde. Are you okay? Kiri kitya, kiri kitya. Mundage okay ndabe. Kiri kitya, kiri kitya. Hey, it seems we are fine. At this point, I want to invite somebody. We are here for revival. We are here for revival. And it will be very unfortunate if you leave this place without a change. Twazze wano kuzibwa buki bannange kujja mu byonna n'ekijja kukola bubi ne ssente zo nga zikusaze bw'ova wano n'oddayo nga bwe wakoze eki bwe wazze. And because we are here for revival, yesterday twayize tetusobola kugenda nga tetulina maki. We need that power. I want to invite Pastor Tina, Major Keys. One of the ways we can tap that power is by prayer. We are just going to we need that session of a confessional prayer. It is just going to take 3 or 4 minutes. Thereafter, we have a visitor who would wish to say hello. After this session of prayer, I'll invite our bishop to introduce. Bishop Rusoke will come and introduce that visitor to us. Atubuzeeko naye mu ssaawa eno mukkirize omusumba waffe Tina Kibirige atutwale mu moment of prayer. Thank you, ma'am. Mwasize mutya bassebo ne bannyabo. Mwasize mutya bassebo ne bannyabo. Bulungi. Ekiseera kino kiseera kitwale nga kikulu. Tugenda mu kusaba. Okusaba kwe tugendamu kwa kwenenya. Okusaba kwe tugendamu kwa kusonyiwa. Okusaba kwe tugendamu kwa kusumululwa.
bw'oba osobola fukamira, bw'oba osobola yimirira, bw'oba osobola beera comfortable bonna mu ngeri yo. Bantu bangi bakoseddwa okuva lwe twajja wano tuwulira ebigambo ng'emitima gy'abantu giri heavy. Emitima gy'abantu gyakosebwa, abantu balina ebiwundu, balina agawundu, babakuba bazuka, babakuba ebikompola, babakuba, babavuma. Nga ne bwe tubadde wano mu lusiisira waliwo abakyala babadde bavuma bannaabwe. Abagenyi baffe abakulu mbateekamu ekitiibwa, tusanyusa obbalaba. Naye